Good morning, students. Today is the second class of coordinate geometry. In previous class, we study what are the coordinates, what is geometry, and quadrants. There are 4 quadrants, okay, and distance between 2 points. We study in previous class. So what is distance formula? Distance formula, it means distance between 2 points, that is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. This is the distance formula. We can also write in the form of square root of x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square. This is distance formula. Distance formula we already study in previous class, and same time we also study quadrants. There are 4 quadrants: first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. First quadrant it is known as XOY. Second quadrant X dash OY. Third quadrant X dash OY dash. And fourth quadrant is XOY dash, where O is origin. O is the origin. Origin, the point where x-axis and y-axis are intersect. Coordinates of origin. Coordinates of origin are 0 and 0. Coordinates of origin are 0, 0. So there are 4 quadrants. In first quadrant have both positive sign. X-axis positive, y-axis also positive. Then second quadrant x dash is negative and y-axis is positive. Then third quadrant, x and y both negative. X-axis and y-axis both have negative sign. Then in fourth quadrant x-axis positive and y-axis negative. So we also study in previous class the sign in quadrants. क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग जो साइन होंगे वो अपन प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी कर दिए. ये सब बेसिक थिंग्स अपन प्रीवियस क्लास में स्टडी कर चुके हैं. ओके, टुडे वी स्टडी सम इम्पोर्टेंट कंडीशंस फॉर ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स. सम इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर triangles and quadrilaterals. Every student knows what is triangle. A closed figure which have 3 sides is known as quadrilateral, and a closed figure which have 4 lines, that is quadrant. So triangle have 3 sides, 3 vertex and 3 angles, and quadrilateral have 4 sides, 4 angles, 4 vertex and 2 diagonals. So first we study conditions, important conditions for triangles. Okay, first is for equilateral triangle. Suppose any triangle is ABC. This is an equilateral triangle. We have 3 vertex A, B, C in the coordinate form. We have 3 vertex A, B and C. We don't know length of sides.
This is equilateral triangle because equilateral triangle have all sides are equal length. So for equilateral triangle condition is AB is equal to BC is equal to AC. It means for we check given vertex are equilateral triangle, yes or no. For this we find AB distance, BC distance and AC distance. If all three distances are equal, then the given vertex are equilateral triangle. तो थ्री वर्टेक्स गिवन अपने को चेक करना है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की वर्टेक्स हैं या नहीं. तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, थ्री डिस्टेंस फाइंड करेंगे. डिस्टेंस बिटवीन ए बी, डिस्टेंस बिटवीन बी सी एंड डिस्टेंस बिटवीन ए सी. इफ थ्री डिस्टेंसेज आर इक्वल देन गिवन वर्टेक्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल. सेकेंड इज आइसोसेल ट्राइंगल. Again ABC is any triangle. For isosceles triangle we know that isosceles triangle have two sides are equal. So for isosceles triangle condition is AB is equal to AC but not equal to BC. For checking given vertex have isosceles triangle, for this we find distance AB, BC and AC. AB is equal to AC but not equal to BC. थ्री डिस्टेंस फाइंड करेंगे अपन. इन थ्री डिस्टेंस के अंदर कोई भी टू डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए. देन द वर्टेक्स ABC are known as vertexes of isosceles triangle. Then third, that is scalene triangle. If all three distances are different, for scalene triangle AB is not equal to BC is not equal to AC. To check given vertex or scalene triangle, first we find distance AB, then BC, then AC. थ्री डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तीनों डिफरेंट आती हैं. इट मीन्स जो वर्टेक्स गिवन है देन ए बी सी वर्टेक्स आर स्केलेन ट्राइंगल. वर्टेक्स ए बी एंड सी हैव टाइप ऑफ स्केलेन ट्राइंगल. देन राइट एंगल ट्राइंगल. Right angle triangle have one angle is right angle. For this again we find three distances. If AB square plus BC square is equal to AC square. AB distance find करेंगे, BC और AC distance find करेंगे. Then if we sum the squares of AB and BC, AB square plus BC square is equal to AC square, then given vertex A, B and C are the vertex of right angle triangle. So these are the conditions for triangles. Okay, for this we can easily check given vertex have which type of triangle. So for this we find three distances AB, AC and BC. First we find three distances, then if all three distances are equal then given vertex are equilateral triangle. If any two are same, any two distances are same, then given vertex are of isosceles triangle. And if all are different, all three distances are different, then given vertex are the vertex of scalene triangle. And if the sum of squares of two sides, two distances is equal to the square of third,
then given vertex are the vertex of right angle triangle. Okay, so these are the conditions for triangles. Now conditions for quadrilaterals. You all know that quadrilateral have four sides, four vertex and two diagonals. The types of quadrilaterals are square, parallelogram, rhombus, rectangle. These all are the examples of quadrilateral. So first, for square, suppose we have four vertex. We want to find out that the given four vertex have which type of quadrilateral. Given vertex have which type of quadrilateral. So for square, we find four distances and two diagonals. Suppose ABCD are four vertex. So for square, we find AB distance, BC, CD and AD. AC and BD are diagonals. So for square, condition for square is AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA and AC is equal to BD. For checking any given four vertex made square, then AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. फर्स्ट कंडीशन ये सेटिस्फाई होनी चाहिए. इसके बाद में सेकंड कंडीशन AC इज इक्वल टू BD. इट मीन्स डिस्टेंस ऑफ AB, BC, CD, DA आर इक्वल एंड सेकंड कंडीशन इज डिस्टेंस AC is equal to BD distance because square have length of diagonals are also equal. So this is the condition for square. Second condition for rhombus. We know that rhombus also have all sides are equal length. Suppose ABCD is any rhombus, so rhombus have also all sides are equal length. So condition for rhombus is again AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA, but diagonals of rhombus are not equal. So AC is not equal to BD. AC is not equal to BD. This is the condition for rhombus. Now third type of quadrilateral is rectangle. Rectangle also have opposites sides are equal length. So AB is equal to DC and AD is equal to BC. So we find AB, BC, CD and DA, AC and BD diagonal also. So for rectangle, AB is equal to DC, AD is equal to BC and AC is equal to BD. AC is equal to BD. This is the condition for rectangle. So for rectangle,
opposite distances are equal, we find AB and CD distance both equal, and BC and AD distance are equal, and rectangle have length of diagonal are also equal. So AC is equal to BD. This is the condition for rectangle. Next type of quadrilateral is parallelogram. Suppose ABCD is any parallelogram. Parallelogram also have opposite sides are also equal. So condition for parallelogram is distance AB is equal to distance DC, AD distance is equal to BC, but diagonals of parallelogram are not equal. So AC is not equal to BD. Distance of AC is not equal to BD. So these are the conditions for some important type of quadrilateral. First is square. Square have all sides are equal length and diagonals are also equal. So we check AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA. It means अपन 4 साइड्स की डिस्टेंस निकालेंगे और 2 डायगोनल्स की डिस्टेंस निकालेंगे. तो 4 साइड्स की डिस्टेंस इक्वल आनी चाहिए और डायगोनल्स की डिस्टेंस भी इक्वल आनी चाहिए. इट मीन्स गिवन वर्टेक्स जो ए बी सी डी हैं वो क्या होगा, स्क्वायर. सिमिलरली फॉर रोम्बस, रोम्बस हैव आल्सो 4 ऑल साइड्स. इट मीन्स 4 साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल. सो फॉर रोम्बस length of diagonals are not equal. Then for rectangle, rectangle have opposite sides are equal. So AB is equal to DC, AD is equal to BC, and length of diagonal are equal. So AC is equal to BD. Then parallelogram, parallelogram have also opposite sides are equal. So AB is equal to DC, AD is equal to BC, but length of diagonals are not equal. So AC is not equal to BD. These are the conditions for quadrilaterals. तो कोई भी क्वेश्चन गिवन है उसके अंदर क्या होगा, वर्टेक्स गिवन होंगी. आपको चेक करना है कि जो गिवन वर्टेक्स होंगी वो क्वाड्रिलेटरल की होंगी या फिर ट्राइंगल की होंगी. क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर जो टाइप्स अपने पास स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ये क्वेश्चंस में आपको चेक करना होगा कि जो वर्टेक्स गिवन होंगी वो किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करेंगी, किस टाइप के क्वाड्रिलेटरल की वर्टेक्स होंगी. तो ये कंडीशंस हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है. इसके बाद में इंपॉर्टेंट कंडीशन इज दिस कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी. Condition for collinear of 3 points. Condition for collinear of 3 points. Suppose A, B and C are 3 points. We want to check A, B, C are collinear, yes or no. So for this we find length AB, BC and AC. So if AB plus BC is equal to AC, AB लेंथ फाइंड करेंगे, BC लेंथ फाइंड करेंगे और AC डिस्टेंस फाइंड करेंगे. If AB plus BC is equal to AC, then A, B, C are collinear points. Collinear means lie of same line. एक ही लाइन के ऊपर तीनों पॉइंट लाई करने चाहिए. इट मीन्स कोलिनियर पॉइंट्स. सो फॉर दिस वी चेक AB plus BC is equal to AC. If this condition is satisfied, then 3 points are collinear. This is first condition. Now second condition is this: area of triangle.
area of triangle is equal to 0. Area of triangle is equal to 0. For this, x1 multiply y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2 is equal to 0. तो कोई भी 3 गिवन पॉइंट्स हैं, उनको कोलिनियरिटी चेक करने के लिए अपने पास 2 मेथड हैं. फर्स्ट मेथड इज दिस, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी. ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, अदरवाइज अपन इससे भी सोल्व कर सकते हैं. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 0 बिकॉज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो दे डोंट मेड ट्राइंगल. 3 पॉइंट्स को लीनियर हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, इट मीन्स वो ट्राइंगल बना ही नहीं सकते. जब ट्राइंगल नहीं बना सकते इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0. ए बी और सी ये 3 पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये ट्राइंगल नहीं बना सकते. ओके, इट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. तो ये 2 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से अपन इजीली गिवन वर्टेक्स कोलिनियर हैं या नहीं ये अपन चेक कर सकते हैं. सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स एंड कंडीशंस फॉर ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, now we solve some questions of exercise related to triangles, quadrilaterals and collinearity. Questions related to this topic we discuss now. In last class we solved some questions of exercise 9.1. Exercise 9.1 we discussed question number 1, 2, 3, 4, 5 and 6 in previous class. Okay, now we start question number 7. Prove that exercise 7.1 question number 7. Prove that the points 2, minus 2, minus 2, 1 and 5, 2 are vertex of right angle triangle. Prove that the points are vertex of right angle triangle. Question number 7 is that prove that points are the vertex of right angle triangle. It means proof करना है अपने को कि ये जो vertex given है, 3 vertex given है, ये vertex किस टाइप के ट्राइंगल की है, राइट एंगल ट्राइंगल की हैं, ये अपने को प्रूफ करना है. सो फॉर दिस लेट गिवन वर्टेक्स आर ए बी सी. ए इज 2, minus 2, b is minus 2, 1 and c is 5, 2. So first we find out AB distance. Distance AB is equal to square root of minus 2 minus 2 minus 2 minus 2 whole square, then plus 1 minus minus plus, that is 1 plus 2 whole square, that is minus 2 minus 2 minus 4 is 16, 16 plus 9, that is square root of 25, 25 is 5. Then BC is 5 plus 2, 5 plus 2 whole square, 2 minus 1 whole square, that is 7 square is 49 plus 1 square root of 50. Square root of 50 we can write 5 square root 2. Square root 50 is equal to 5 square root 2. 50 is equal to 25 multiply 2. 25 multiply 2 and square root of 25 is 5. So 5 root 2. Then CA या AC. So CA is 5 minus 2. 5 minus 2 whole square plus 2 minus 2, that is 2 plus 2. That is 5 minus 2 is 3. 3 square is 9 plus 2 plus 2 4. 4 square is 16. So this is square root
25 is equal to 5. Okay. We find three distances AB, BC and AC. Now here we see that which is the longest distance. Longest distance is 5 square root 2. It means we check BC square is equal to AB square plus CA square. BC is 5 square root 2 whole square. AB 5 square plus CA 5 square. That is 5 square is 25. 25 multiplied 2, that is 50. 5 square is 25. Root 2 square is 2. 5 square 25. 5 square 25. That is 25 to the 50. 50 is equal to 50. Because BC square is equal to AB square plus CA square. This is the condition for right angle triangle. In right angle triangle, the square of longest side is equal to the sum of square of remaining two sides. This condition is satisfied. So given vertex are vertices of right angle triangle. तो ऐसे अपन क्वेश्चंस को प्रूफ करेंगे. राइट एंगल ट्राइंगल के लिए अपने को वर्टेक्स को प्रूफ करना था. गिवन वर्टेक्स आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल. सो फॉर दिस वी फाइंड थ्री डिस्टेंसेस. देन स्क्वायर ऑफ BC square is equal to AB square plus CA square. Left hand side is equal to right hand side. It means given vertex are the vertex of right angle triangle. Now question number 8 and 9. Question number 8 and 9 are simple question. Question number 8 is prove that the vertex of a square. So for square you find AB, BC, CD, DA. 4 sides and 2 diagonals. Okay. आपको कंडीशन अभी जस्ट मैंने राइट करवाई थी, वो चेक करना है. गिवन वर्टेक्स स्क्वायर. एंड क्वेश्चन नंबर 9 आर वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो इन दिस क्वेश्चन वी फाइंड थ्री डिस्टेंसेज AB, BC एंड AC. इट मीन्स ऑल थ्री डिस्टेंसेज आर इक्वल. जब आप थ्री डिस्टेंस फाइंड करोगे AB, BC और AC, तो ये तीनों डिस्टेंस क्या आएंगे? इक्वल आएंगी. इट मीन्स ये जो वर्टेक्स हैं वो क्या बनाएंगे? वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. Now question number 10. Question number 10 is prove that the point 1 1 then minus 2 7 and 3 minus 3 are collinear. Okay. We want to prove that points are collinear. Okay. So again we find three distances. Let given points are 1 1, B minus 2 7 and C is 3 and minus 3. Okay. Here AB is equal to square root of minus 2 minus 1, that is minus 2 minus 1 minus 3 whole square 7 minus 1 whole square is equal to 9 plus 36, that is square root of 45. Square root of 45 is 3 square root of 5. 9 5 ja 45, that is 3 square root of 5. Then BC is equal to minus 2 minus 1 minus 2, BC 3 plus 2. 3 minus minus plus, it means 3 plus 2 whole square plus minus 3 minus 7 whole square. 3 plus 2 5, that is 25. 25 plus 10 minus 10 square minus 10 is square is 100 and square root of 125, that is 5 square root 5.
125, 25 5 जा 125. So square root of 25 is 5, 5 square root 5. And AC, it means CA is 3 minus 1, 3 minus 1 whole square plus minus 3 minus 1, minus 3 minus 1 whole square is equal to square root of 3 minus 1 2, 2 square is 4, minus 3 minus 1 4, 4 square is 16, that is square root of 20, that is 2 square root of 5, 2 square root of 5. ABC are collinear, for collinearity, for collinear 5 square root 5 is the longest side. So for collinear BC is equal to AB plus AC होना चाहिए. BC is equal to AB plus AC होना चाहिए कोलिनियरिटी के लिए. अभी जस्ट आपको कंडीशन राइट करवाई थी. कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी इज इक्वल टू AB प्लस BC इज इक्वल टू AC. इट मीन्स सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इज इक्वल टू थर्ड. So here BC is 5 square root 5. AB is 3 square root 5 plus AC is 2 square root 5. That is 5 square root 5 is equal to 3 square root 5 plus 2 square root 5 is also 5 square root 5. So left hand side is equal to right hand side. So given vertex are collinear. गिवन वर्टेक्स आर कोलिनियर. यहाँ पे अपन ने कोलिनियरिटी के लिए अपन ने वही तीनों डिस्टेंस फाइंड किए हैं, AB डिस्टेंस, BC एंड AC डिस्टेंस. इसके बाद में अपन ने चेक किया कि सबसे लॉन्गेस्ट जो है कौन सी, वो BC डिस्टेंस आ रही है. इट मीन्स BC डिस्टेंस के इक्वल क्या आना चाहिए, रिमेन टू डिस्टेंसेज का सम आना चाहिए. तो फॉर कोलिनियरिटी BC इज इक्वल टू AB प्लस AC. BC is 5 square root 5, AB is 3 square root 5 and AC is 2 square root 5. That is 5 square root 5 is equal to 5 square root 5. So A, B, C are collinear. This is the question number 10. Then question number 12. Question number 11, 12, 13 have same method. Find the point on y-axis. Find the point on y-axis which as equidistance from point -5, -2 and 3, 2. Question number 12. Find the point on y-axis. Point on y-axis. Let point on y-axis is P. y-axis के ऊपर अपने को पॉइंट फाइंड करना है, तो वो अपन ने क्या लेट कर लिया, वो पॉइंट क्या है P. और y एक्सिस के ऊपर पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, 0, y. पॉइंट लेट पॉइंट P इज लाई ऑन द y एक्सिस. इट मीन्स हैव कोऑर्डिनेट 0, y. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस पॉइंट P have equal distance of points. Suppose first point is A, that is -5, -2 and second point is B that have coordinates 2 and -3. 2 and
-3. Okay. Point P have equal distance from A and B. So distance PA is equal to distance PB. That is, distance PA is square root of -5 minus 0, -5 minus 0 whole square plus -2 minus y, -2 minus y whole square is equal to distance PB is square root of 2 minus 0 whole square plus -3 minus y whole square, -3 minus y whole square. We use here distance formula to find distance between two points. -5 minus 0, that is -5 minus 5 whole square is 25 plus -2 square, it means 4 plus y square, then minus 4y is equal to, by squaring both sides, 2 minus 0, it means 4 plus 3 square is 9 plus y square and plus 3 to the 6y, sorry here plus 4y. by squaring both side, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा. ओके, देन वाई स्क्वायर कैंसल्ड बाई वाई स्क्वायर एंड 4 कैंसल्ड बाई 4, that is 4y minus 6y is equal to 9 minus 25, that is minus 2y is equal to minus 16, that is y is equal to 8. We find first distances both PA and PB. The point P lie on y-axis, so coordinates are 0 and y. Point P, find the point on y-axis. y-axis के ऊपर अपन ने point P ऐड कर लिया जो कि 0 y. इसके बाद में 2 पॉइंट्स गिवन थे, -2, oh shit, this is -2 and -5, 2 and -3. This point is, point A is -5 -2, point A is -5 -2 and B is -3 and 2. B is 3 and 2. Question number 12 have point A is -5 -2 and B is 3 and 2. Okay, so -5 minus 0 whole square plus -2 minus y whole square is equal to 3 minus 0 whole square, 3 minus 0 whole square, 2 minus y whole square, 2 minus y whole square, that is this have same. Then here 3 square, that is 9 plus 2 square is 4 plus y square plus 4, 2 minus y, that is minus 4y. Okay, y square cancelled by y square, 4 cancelled by 4, then 4y plus 4y, 4y and plus 4y is equal to 9 minus 25, that is 8y, 8y is equal to minus 16, so y is equal to minus 2. So point P have vertex are 0 minus 2. Point P have coordinates are 0 minus 2, because point P have coordinates 0 comma y. So vertex of point P, coordinates of point P are 0 and minus 2. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन point P on y axis, so let the point P have coordinates 0 comma y, because point P lie on
y-axis. So at y-axis x is 0. So coordinates of point P are 0 and y. According to question, A and B both have equal distance from P. So A minus 5 minus 2, B 3 2. According to question, PA is equal to PB. Because A and B have equal distance. So PA is equal to PB, and by solving we get y is equal to minus 2. So point P have coordinates 0 and minus 2. Clear? Now question number 14. If coordinates of P and Q are question number 13 is same as question number 12. You solve easily, and now we start next another different question, that is question number 14. Question number 14 is if coordinates of P and Q are A cos theta, B sin theta. Coordinates of P are A cos theta, B sin theta. Coordinates of Q are minus A sin theta and B cos theta. Okay, then show that OP square plus OQ square is equal to A square plus B square, where O is origin. Okay, this is the question number 14. Question number 14 have vertex coordinates of P A cos theta, B sin theta, and Q minus A sin theta, B cos theta. Prove that OP square plus OQ square is equal to A square plus B square, where O is the origin. Okay, so first we find out OP square. So OP square is equal to, because OP is equal to square root of, OP is equal to distance from OP. O have coordinates are 0 0. So OP is 0 minus A cos theta, 0 minus A cos theta whole square plus 0 minus B sin theta whole square is equal to square root of 0 minus A cos theta, it means minus A cos theta, that is A square cos square theta plus B square sin square theta. That is OP square is equal to A square cos square theta plus B square sin square theta. This is OP square. Now we want to find out distance OQ. Distance OQ is equal to 0 minus minus plus 0 plus A sin theta. 0 plus A sin theta whole square plus 0 minus B cos theta whole square is equal to square root of A square sin square theta, A square sin square theta plus B square cos square theta. Again we find OQ square. So by squaring both sides, OQ square is equal to A square sin square theta plus B square cos square theta. This is equation first and this is equation 2. By adding first and second, OP square plus OQ square, OP square plus OQ square is equal to A square cos square theta plus B square sin square theta plus A square sin square theta, A square sin square theta plus B square cos square theta. A square is common, cos square theta and plus sin square theta. A square common cos square theta plus, similarly B square is common, then here remain is sin square theta and here
cos square theta, because sin square theta plus cos square theta is 1, so a square multiply 1 plus b square multiply 1 is equal to a square plus b square. So OP square plus OQ square is equal to a square plus b square, hence proof. ये अपने को प्रूफ करना था. तो जो वर्टेक्स गिवन थी P और Q वर्टेक्स गिवन थी, और जो O था वो क्या था, ओरिजन, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजन आर 0 0. कोऑर्डिनेट्स ऑफ O आर 0 0. वी फाइंड OP डिस्टेंस, OP स्क्वायर, देन सिमिलरली OQ डिस्टेंस, देन OQ स्क्वायर. बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, फर्स्ट और सेकंड को अपन ने ऐड किया, देन ए स्क्वायर कॉमन लिया, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, बिकॉज कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, सो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हैंस प्रूफ. ये अपने को प्रूफ करना था. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, तो आपको ये एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट सोल्व करनी है. इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी तरफ की, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो. तो सभी क्वेश्चंस एक्सरसाइज 9.1 के सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं. किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आने पर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे. ओके, थैंक्स.